lettuce, cherry tomato pamoja na black olives. Tengeneza kinywaji kinachoitwa cappuccino. Cappuccino ni kinywaji cha mchanganyiko wa kahawa pamoja na maziwa ambayo yamestimiwa. Yeah, actually this is a carrot puree. Okay. And this is beetroot puree. Okay. And grilled vegetables. And our homemade mushroom sauce. Okay. And the grilled lemon chicken. We use chicken breast. Okay. And our secret marination. Okay. That's it. It's coming with butter parsley rice. And if you have choice, we have mashed potato, salted vegetable, potato vegetable. Do not miss for more this Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television, your channel of choice. In Capital News tonight, 7 people were injured after a lift falls from the 14th floor of the Millennium Tower building in Dar es Salaam. A fire wreaks havoc at Jumbo Plastic Company in Dar es Salaam City. And in sports, Tanzania bids to host the 2027 African Cup of Nations in collaboration with Uganda and Kenya. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Kaus Banda. First, the national news. A lift at the Millennium Tower building in Makumbusho area, Dar es Salaam, this morning fell from the 14th floor to the first floor, a situation that resulted in serious injuries to 7 people. The Regional Commissioner of Dar es Salaam is among the leaders who went to the scene of the accident to find out the cause. Hali bwana ilikuwa ya taharuki kubwa sana. Kwa sababu tulisikia mshindo mkubwa. Mpaka wenyewe tulioko chini huko tukashikwa na taharuki kubwa sana. Kwa hiyo ukubwa wa taharuki ilikuwa kubwa. Jambo hili tumefika hapa kuangalia, lakini kuna vyombo maalumu ambavyo vitatupatia majawabu kutokana na timu ambayo imekwisha undwa ili iweze kuchunguza kwa kina nini hasa kimepelekea hili kutokea. Lakini kwa hatua za awali zinaonyesha kwamba lifti imeporomoka kutoka floor si chini ya floor karibu ya 10 kwenda 14. Maana yake sasa taarifa nzuri ya kitaalamu tutaipata. Lakini pamoja na hayo, nitoe tu maagizo kwa vyombo vile ambavyo vinahusika kuhakikisha kwanza kuna uchunguzi wa kina, lakini 2, wamiliki wa majengo haya kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kuhusiana na madhubuti wa lifti zao. Kwa taarifa nasema lifti ilikuwa ipo kwenye matengenezo baada ya wiki 2 nyuma. Kwa hiyo leo wanafanya testing ya hiyo lifti. Kwa hiyo ndo taarifa afande ambayo tumeipata tangia tumefika hapa. Na testing inafanywa ukiwa na watu? Hapana afande. Sasa mbona wanatoa taarifa? Ni taarifa tumepata na taarifa sio sahihi. Testing zinafanywa pasipokuwa na watu. A fire today caused massive destruction at Jumbo Plastic Manufacturing Company located in Vingunguti, Dar es Salaam, whereby machinery and various plastic products were destroyed in the incident. The cause of the fire is yet to be established. Nikaingia mpaka hapa nikaona ni hali ya moto, ikabidi niwapigie fire mkoa. Niliwasiliana na afande Mgisha, kwa hiyo fire zikaendelea kufika, nikawasiliana pia na makampuni mengine ya fire. Hapa wengine ndio tunategemea watoto kusoma, kodi za nyumba. Kwa hiyo tumeumia kiukweli. Unavyoona pale nyuma pembeni, hilo godown ina mali nyingine nyingi tu.
Kwa hiyo tukauzia moto usiende godown la pili, tukauzia sehemu ambazo mashine zilikuwa zijaathirika zisiathirike. Look at this. Look at the situation. I cannot talk now. Come and see me tomorrow. The Parliamentary Committee of Foreign Affairs, Defence and Security has called on the government to review taxes charged on military equipment imported to the country so that those used by the military force can get exemptions. The committee's report was presented in Parliament after the Ministry of Defence and National Service tabled its 2.98 trillion shillings budget estimates for the 2023-2024 financial year. Serikali ifanye mapitio ya sheria za kodi zinazotoza vifaa vya jeshi kodi ili kuondoa utaratibu huo na kuweka utaratibu mzuri wa kutoa msamaha kwa vifaa vyote vinavyoingizwa kwa ajili ya matumizi ya jeshi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kukua na kuimarika kizana, kinyenzo na kiteknolojia kulingana na mahitaji ya wakati. Hali hii imeliwezesha jeshi letu kutekeleza majukumu yake kwa umahiri mkubwa na kuiwezesha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuwa na amani na usalama. Hata pale ambapo pametokea matishio yamedhibitiwa na majeshi yetu ipasavyo na kwa wakati. Tukiziimarisha hizi taasisi zetu mbili, Nyumbu na Suma JKT, tukiwapa fedha ambazo wanataka na kwa wakati, basi zita create hata hizo ajira ambazo tumesema zipo rasmi na ambazo sio rasmi. Traders at Magomeni Market in Dar es Salaam have abandoned their stalls from the second floor of the market, and others closed their shops and decided to conduct their activities at the entrance, claiming that they get no customers inside the market. Sisi tumetoka juu kuja kufanya biashara chini. Sababu moja kwamba biashara zetu hizi ni nyanya, na hizi nyanya huwa zinaharibika mapema. Hasa kule juu gorofani walikotupeleka wateja wengi hawapandi. Kulingana masoko mengi yako chini na magenge yako mengi chini. Sababu asilimia kubwa kwa biashara kama aina ya watu ambao ya nyanya huwa zinaathirika. Haichukui muda kwa kipindi cha joto. Kwa biashara za nyanya huwa zikae siku mbili zinaharibika. Kwa hiyo ndio tatizo, ndio makinzano makubwa na halmashauri. Wenzetu hawafanya lile ambalo tunakubaliana. Kitu ambacho tunakifanya kwa sasa ni kuwarudisha kwenye maeneo yao waliopangiwa awali, na yule ambaye atakaidi, sheria inatupa mamlaka ya kufuta usajili wake sokoni. President Dr. Samia Suluhu Hassan has sworn in the new Regional Commissioner of Mara, Said Mtanda, at the State House in Chamwino, Dodoma. Said Mtanda has been sworn in following a reshuffle on Tuesday that saw him replacing Major General Suleiman Mzee, who is to be given other duties. The reshuffle also involved the transfer of Queen Sendinga as Regional Commissioner of Rukwa to Manyara, and her place being taken over by the Regional Commissioner of Manyara, Makongoro Nyerere, whereby prior his new appointment, Said Mtanda, was the District Commissioner of Tabora, and his place has now been replaced by Kenani Kihongozi. Na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Said Mohamed Mtanda na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Two youths who were killed in clashes between rangers from Tanzania National Park Authority, TANAPA, at Lake Manyara, and residents who have been laid to rest at their village in Mtoambu, whereby residents in the area urged the government to intervene and take measures on the incident. The Traffic Police Force in Mwanza region is implementing an operation to arrest tricycle carriers known as Guta, as well as border taxis found violating road safety regulations that include carrying dangerous cargo and more than one passenger. Makosa hatarishi ambayo ni mwendelezo wako 17. Huko 17 kosa yale ambayo kimsingi hatarishi zaidi kuliko mengine tunao tumewashikilia, na wote hawa wanakiri kwa makosa hayo au ukamataji wake ulifanywa kutumia mbinu ambazo ukamataji umekuwa salama zaidi. Lakini pamoja na kuwakamata, tumetoa elimu
na leo watakuwa mabalozi kwa wengine. Baada ya hapo tutatumia na hatua zingine zinafuata hatua za kisheria. Katii sheria bila shuruti. Kwa hiyo nilikuwa nadaiwa elementi moja, nikaenda nikainunua. Na adhabu niliyopewa nikaona ni sahihi ili iwe fundisho kwa wenzangu ambao watafanya kosa. Nimekamatwa na mshikaki nikiwa naenda Seketule kusalimia mgonjwa, na pia nilikuwa na mgonjwa mwingine. Kumbe ni jambo ambalo hairuhusiwi kisheria. Si kwa makusudi, sijafanya kwa makusudi, ni bahati mbaya, ni jambo ambalo limetokea kwangu leo. Kwa hiyo na mimi kuanzia leo nitakuwa balozi mzuri wa wenzangu. The UN High Commissioner for Refugees, UNHCR, in partnership with the government, have started to implement the second phase of the repatriation exercise of Burundi refugees from camps in Kigoma region after providing them with financial incentives. The main point that I can come with is following our discussions in Burundi, at Gitega specifically. We agree, after seeing the situation, the improvement on the ground, and also having a feedback from those who are there, and even some of the officials working in the integration, we see that it's really is a time now to come and tell you. Sasa katika jitihada hizo, jumuiya ya kimataifa imetoelewa, imeongeza pesa. Sasa kutoka dola 75 ambazo zilikuwa zinatolewa kwa watoto mpaka dola 200, lakini pia dola 150 zilizokuwa zinatolewa kwa watoto, kwa watu wazima mpaka dola 200. Sasa kitu ambacho tunaona ni kweli, angalau tungefanyaje, wangetupa hizo hela tukaondoka nazo, kuhusiana na hela ambayo wametoa kama ni $500 kila mtu. And that finalizes the national news for tonight. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back, and now international news. In Kenya, President William Ruto has said that 5,000 of the country's 7,000 government services have been digitized so far, and that they will be available on digital platforms by the end of the year. President Ruto made the statement at the official opening of the 7th ID for Africa Augmented General Meeting in Nairobi. Usajili wa raia na mfumo muhimu wa takwimu ambao unakidhi mahitaji ya enzi mpya ya kidijitali. Mfumo mpya lazima uweze kutoa nambari za kipekee za utambulisho wa kibinafsi wakati wa kuzaliwa kwa watu wote wanaozaliwa nchini Kenya. President Yoweri Museveni of Uganda has called on farmers to add value to their produce so that they can benefit from their crops. President Museveni made the statement when visiting Kesiga Green Village Farming Center at Luemonde Village in Masaka District. The beverage and energy, if you mix it with milk, you do research on Indonesia, how they did it. Omulimu walete mwanyize tumukubizo zikazo bulungi ozikwato bulungi wazileta abantu zisunsula ne tukola kase muzungu chaita FHU. Moving on, clashes continued overnight in Sudan on the second day of a week-long truce agreed between rival military functions to allow for the delivery of much-needed humanitarian aid into the country. Although the ceasefire brought a relative lull in fighting in Khartoum on Wednesday, aid workers have said the delivery of humanitarian aid remained slow, with many staff arriving at Port Sudan on the Red Sea and waiting on for their security permits. U.S. Secretary of State Antony Blinken on Tuesday warned Sudan's rival generals to abide by the latest ceasefire or face possible sanctions. And moving on forward, the German government has announced that its new citizenship law is in the final drafting stages. Legislation aims to make dual citizenship easier, as well as the naturalization for the non-EU citizens.
The reforms are part of a wide-ranging overhaul of Germany's immigration law that is mainly aimed at encouraging more skilled workers to come to Germany and fill the massive shortages in the labor market. DW's Thomas Sparrow in Berlin has more details to share with us. Thomas, what exactly is the government promising? In terms of this dual citizenship? Germany is actually one of a few European countries that has made dual citizenship rather difficult. Other countries in this group include the Netherlands, Austria, or Spain, and this is something that the new German government that has been in place since 2021 actually wants to change. It is part of one of their campaign promises to make dual citizenship much easier for people who have lived in the country for a certain number of years, or for children whose parents have lived here in Germany for a certain number of years. It's important to understand this as part of a much wider project to change Germany's immigration system. On the one hand, there is an understanding that Germany faces significant challenges when it comes to population becoming older, also shortages in the labor market, and as such, it is one of the goals of this government led by the Social Democrats to precisely make all this easier. It's a very big, also very challenging issue here in Germany, but it's one that the coalition led by the Social Democrats certainly wants to change. And how big are the shortages in the labor market? It is absolutely a key topic, a very evident topic as well, and in fact one that really affects a wide-ranging part of Germany's economic system. Over 50% of German companies say that this shortage is a risk for them, and it's important here to understand that Germany's power internationally, Germany's influence internationally, is to a large extent related to its economic power. So basically anything that might affect this economic power, this economic development, is something that is of high concern here in the country. That is also why Germany's government, also the labor ministry here in Berlin, want to change. That's also, for example, why the foreign minister, but also other members of the German cabinet, are traveling around the world to try and make sure that they can attract skilled workers here to Germany. Does the German government have the support of the people on this issue? And it's actually an important topic, this, because if you looked generally at the topic of migration, there have been polls in recent months that have revealed that more Germans actually see negative consequences when it comes to migration rather than positive consequences. However, if you specifically look at the issue of skilled workers, there around 40% of Germans think that Germany and the German government should actually attract more skilled workers. Opposition to this regard comes actually from the political extremes, so from the far left or the far right, but most people who are linked to Germany's big parties actually favor the idea that Germany should attract more skilled workers. But it is, as I stressed, a highly controversial issue here in this country. Thank you, Thomas, for sharing that insight. And ladies and gentlemen, that is the end of the international news. We'll take a short break again and return for business stories. Glad to have you join us, and now business news. The graphite mining and processing project at Matambalale South Village in Ruangwa District, Lindi region is expected to start operations in January 2024, whereby construction of the processing plant that has reached 70% is being implemented by Jumbo Limited Company. Mwishoni mwa mwaka, kwa maana ya mwezi wa 12 au Januari, mapema Januari mwakani, tukawa tumeanza uzalishaji wa graphite. Na kwa mwaka tunategemea kuzalisha takriban tani 40,000. Na mikutano hii inakusudia sana kutoa elimu. Kabla tujaanza ujenzi huu, tulifanya mikutano ya kuwaambia kwamba watakuja watu wa aina mbalimbali hapa ambao wana tabia tofauti tofauti. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, on the final day of his official visit in Qatar, where he represented President Samia Suluhu Hassan, has met and held talks with Qatar's Minister of Energy, Engineer Saad bin Sharida Al-Kabi, on gas and oil exploration, as well as investing in the blue economy in Zanzibar.
members of your government here is on the issue. We have expanded externally in many places, and almost all Africa we are exploring. The government, through the Ministry of Investment, Industry and Trade, has said that it is in the final stages of completing a trade strategy that will enable the country to benefit from the African Continental Free Trade Area that has a membership of 54 countries. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, kuhakikisha biashara nyingi zinaanzishwa na hazifi bali zinakuwa endelevu ili kuchangia katika maendeleo ya nchi na uchumi kwa ujumla. Amini litabadilisha namna ambavyo wafanya biashara wadogo ambao wengi wao ni wanawake. And that story finalizes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Tanzania has put a bid for hosting the 2027 Africa Cup of Nations in collaboration with Uganda and Kenya. The bid was officially announced by President Samia Suluhu Hassan, who emphasized on the benefits of hosting the most prestigious sports event in Africa. President Samia says the government has already identified the needs for hosting such a competition and came to the conclusion that it is possible to host such an event. Now, in the boxing ring, boxer Said Chino has said that his fight against Ibrahim Class will be tough and that the winner will be decided in the ring on May 27th at the warehouse in Masaki, Dar es Salaam. And moving now back to football, the Jakaya Kikwete Secondary School students have received sports equipment as they prepare for the Umiseta competition in Bulu District, Manyara region. Ladies and gentlemen, that story finalizes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to our YouTube channel at Capital TV Tanzania. Otherwise, good night.
updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. On this week's episode of Out and About, let's celebrate jazz and folk music with a Tanzanian touch. Tuserebuke. Join us this Saturday at 9 p.m. as we enjoy live performances of original music and jazz by Ashimba, Mariam Zawose. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Mopawa Swahili Jazz and Destiny. Right here on Capital Television, your channel of choice.